نينا ستوب توقفي. واي لماذا؟ المثل يقول الطمع ضر ما نفع. The proverb says greed harms, it never benefits. You are right. What's the story behind this proverb? Let me tell you a short story. كان هناك 3 أصدقاء يسافرون عبر الصحراء. Once upon a time, there were 3 friends traveling through the desert. وأثناء سيرهم وجدوا صندوقاً مليئاً بالذهب. While walking, they found a box filled with gold. فرح الأصدقاء كثيراً وقرروا أن يقتسموا الذهب فيما بينهم. The friends were very happy and decided to share the gold among themselves. وبما أنهم كانوا قريبين من المدينة، قرروا أن يرسلوا واحداً منهم ليشتري الطعام بينما يبقى الآخران في المكان. Since they were close to the city, they decided to send one friend to buy food, while the other 2 stayed behind. لكن الطمع دخل إلى قلوبهم. But greed entered their hearts. ففي السوق قرر الصديق الذي ذهب لشراء الطعام أن يحتفظ بالذهب كله لنفسه، فاشترى سماً ووضعه في الطعام. In the market, the friend who went to buy the food decided to keep all the gold for himself. He bought poison and put it in the food. وفي الوقت نفسه قرر الصديقان الآخران قتل صديقهما عند عودته ليأخذا الذهب لأنفسهما. At the same time, the other 2 friends decided to kill their companion when he returned, so they could take his gold. وعندما عاد الصديق بالطعام هاجماه وقتله. When the friend came back with the food, they attacked and killed him. بعد ذلك جلس الصديقان ليأكلا الطعام، ولكن بعد دقائق قليلة بدأ السم يسري في جسديهما فماتا قرب صديقهما. Then the 2 friends sat down to eat, but after a few minutes the poison began to work and they died next to their friend. وبقي الذهب في مكانه ولم ينتفع به أحد. The gold remained where it was and no one benefited from it. This is why the Arabic proverb says, greed harms, it never benefits. You are right. الطمع ضر وما نفع. If you enjoyed this story, don't forget to like and subscribe to know more proverb story and learn Arabic.